Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Tintin Uchiwa. Soyez les bienvenus aujourd'hui pour le dernier épisode sur Metal Gear Solid The Twin Snakes. Eh bien, écoutez, on va y aller donc de ce pas. Juste pour préciser, je l'avais mis un petit message d'ailleurs lors de la précédente vidéo concernant en fait si on pouvait jeter donc le corps dans la lave en fusion. Hein. Vous l'auriez compris, bien évidemment, je ne l'ai pas fait. J'ai caché, bien sûr, le corps un petit peu plus haut. C'était la petite blague. Je ne pense pas d'ailleurs que l'on puisse le faire. Et puis même, j'avais pas du tout l'intention de le faire. Je voulais même pas savoir d'ailleurs. Je préfère quand même préciser encore aujourd'hui, encore pour ce dernier épisode, quand même, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Je l'ai caché beaucoup plus haut, en fait, dans les escaliers, pour pas qu'on voit le petit point en surbrillance qui fait dire que il y a un corps justement qui est ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte de le cacher pour pas qu'on le voit. Mais non, je n'ai pas jeté le corps, voilà, je voulais pas. Enfin bref, donc peu importe, donc on reprend donc là où on en était, c'est parti, allez hop. Bien sûr, la petite cinématique qui suit. Liquid! Snake, did you like my sunglasses? Oh, you'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly, with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder. Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Yeah? Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all of the old man's dominant genes. I got all the flawed, recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children.
The only reason I exist is so they could create you. So you're saying I'm the dominant one? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Ha! Love? It's hate. His choosing me, knowingly, to be the inferior one? For this, I want revenge. You don't even understand this! You, who could kill your own real father! You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. You missed your last chance. You'll regret that forever. Snake! Come! Kneel down and sacrifice yourself to this historic weapon! Consider it an honor! A gift from your brother! Now! You shall bear witness to the demon weapon that will drag the world Into the 21st century! Stop it! Oh, il y a bien un truc tout simple à l'arrêter, j'ai envie de dire. Hein. Détruire leur radar, par exemple. Je dis juste ça comme ça. Et c'est parti! Let's go! Bien, alors, comme je disais, donc, pour détruire le Metal Gear, il n'y a pas donc 36 solutions. On s'équipe donc du Stinger. Et il va falloir détruire le radar. Alors, il faut faire attention parce que il y a, je dirais pas comme un petit problème, mais si jamais on a le malheur de s'éloigner de lui, oui, donc comme je disais, donc, si on a le malheur donc, de s'éloigner, il tire des missiles au loin, c'est normal vu qu'on s'éloigne, donc il tire des missiles, et si jamais on s'approche de trop, c'est soit il utilise la mitraillette qui est en dessous de lui, voire même un rayon laser. Donc il faut être à une bonne distance, si possible utiliser les chaff grenades pour justement bloquer donc, les dispositifs électroniques, ce qui va donc brouiller donc, le radar donc, du Metal Gear, ce qui va donc aussi pouvoir
nous permettent donc d'utiliser le Stinger plus aisément. On va donc faire un petit exemple comme ça, alors fais attention parce que là... Attention, ouais, donc il a utilisé donc ses missiles. Et voilà, donc maintenant il est un petit peu brouillé, donc du coup il ne sait pas du tout où on est. Alors c'est là qu'il faudra peut-être... Ça n'a pas marché, c'est dommage. Peut-être que si on s'éloigne de son champ visuel... On va essayer de passer par derrière lui. Ah, on a vu trop tard. Attention aux missiles. Bien. Alors, on va réessayer avec les chaff grenades. Voilà. Et on va essayer de faire ça. Ça a marché. On va faire comme ça. On va essayer de buter les autour. Bien. C'est bon encore un petit peu. C'est bon. Ah non. Non. Putain, ça marche pas. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bien. Oui, nickel. Nickel, nickel, nickel. C'est parfait. Ok. Là, je vois. Encore un petit peu. Parfait. C'est peut-être se cacher comme ça. Forcément si je vous vois. J'ai raté. Alors si le Metal Gear peut peut-être se décaler un petit peu. Oula. Attention, j'ai pas mis les rations. Bien, nickel. Did that do it? Pas fini encore. On va quand même pas détruire si facilement. Damn! Nice try, Snake! Hurry! Get away! Gray Fox! A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi?
You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. Oh, I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood, to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. Outwardly, we may have seemed like contented brother and sister. But every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, We use Royal Harriers! Fox! how strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? A cornered fox is more dangerous than a jackal! He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox! But now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais fait, vu qu'il va mourir, mais... In front of you, It's no good. I can can't do it. finally Voilà, die. malheureusement, c'est... It's no good. I At can't the do it. sands of our land, I was Oh, taken non, from je peux pas le battle. faire, quoi. Bah, ça sert un peu à rien. Neither truly alive, nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon, soon it will finally end. Die! Fox! Snake! We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at.
but at least I always fought for what I believed in. Snake. Farewell. Foolish man! When death is entreated, the battle is decided. You see, you can't protect anyone! Not even yourself! C'est parti pour le deuxième round. Allez, et cette fois-ci... There you are! Avec le top pouvoir, ça sera plus simple. Ah oui, salopard. Alors, cette fois-ci, on va utiliser les stun grenades qu'on utilise quasiment jamais. Enfin, tout du moins que je n'utilise jamais. Ah, je l'ai pas eu, les salopards. On va y remédier. On va tirer un missile peut-être un peu. Alors attention parce qu'il se rapproche peut-être un peu trop dangereusement de moi là. Je rate. Parce que j'arrive pas à me placer correctement. Ça y est, bien. Allez, peut-être pas par là, non, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Non, ça va. Allez, il a tiré ses missiles, non. Voilà. Allez, encore un peu. Allez, bien, non, un peu plus. Bien, c'est bien, on va l'avoir, on va l'avoir. Un petit coup, oui. Ouais, ce n'est peut-être pas fait exprès, mais... Et bah voilà. Et bah voilà. Bah, au moins, c'est fait. I'll crush you into dust! Petit pincement au cœur quand même, il n'y a pas à dire. Ah, quand même, c'est le Metal Gear, merde. Sleeping late as Enfin, usual, eh, Snake? Liquid, you're still alive. I won't die, as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? What are you really after? The restoration of the era when warriors such as us lived as we should. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired.
But things are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict shall breed conflict, new hatreds will arise, and our own biosphere shall steadily expand. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't that reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing, that's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face as you delivered the coup de grace. Oh, it reflected such vitality. You're wrong! There is a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was a man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So, it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But unlike us, they carry it digitally. With the completion of the Human Genome Project in the last century, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted, using gene therapy, into the members of the next generation special forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right.
The genome soldiers that you've been killing right and left are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers? They are misshapen creatures, artificially produced from Father's genetic pattern. They are our blood brothers, and they were born of many an ultimate sacrifice. Sacrifices? Human experiments. Huh? 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to pesticides and radiation from depleted uranium rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just to cover up the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We're on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I, as do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? Because it increases the chances that shared genes will be transmitted to future generations. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. That we will help our blood relatives is inscribed in our very genes. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then, I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl? Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl? Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name? I have a name. No. We have no past, no future. If we did, our fate is nothing but what is determined in the genes we inherited from our father. Let Meryl go. As soon as we finished our business, we're almost out of time. You're talking about Foxdie. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA.
If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me! The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence, along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may be only a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You'd better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. Huh? What are you doing? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it! What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Hausman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he is a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. The President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Damn it! You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone! Donald, the DARPA chief, is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. You're just the lingering ghosts of a system that is no more. Well, do try to get along in the time you have left before the bomb. Oh, there's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. I shall nullify you and your genes, and I will take them all back. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? This will be the time limit for our final battle. When death comes for this girl,
this nuclear module shall vanish from this world as well. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. And if you cross this line, you'll fall. At this height, it'll kill even you. How about you, Snake? Alors, juste avant de lancer donc le petit combat, je vais quand même m'assurer d'une bonne chose avant tout. Parce que tout à l'heure, j'ai eu un petit doute. Alors, si on voit que ça coupe, alors ça, c'est rien, ça, on va juste dégager ça. Voilà, je vais juste jeter un petit coup d'œil et je vous retrouve tout de suite après. Bien, de retour. Donc, pour le moment, ça a l'air donc de continuer donc à s'enregistrer. Parce que bon, il y a eu un petit problème tout à l'heure, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, si vous permettez juste un petit truc avant, on va virer ça. Hop, on ferme la fenêtre, voilà. Parce que normalement, quand je suis en train de tourner, normalement je dois avoir un point rouge qui devrait me dire ça tourne. Et je ne le vois pas. Alors, au pire, ce que je fais, je coupe et je reviens tout revoir encore une nouvelle fois. Bien, là je suis sûr et certain, donc là ça enregistre. Bon, alors donc on repart donc pour le combat, cette fois-ci le combat final entre Liquid et Solid Snake. Allez hop, c'est parti. Bien, allez, encore un petit peu. Allez, par ici. Combat de l'année. C'est incroyable. Déjà, est-ce que tu vas réussir au moins à ne serait-ce que me porter un coup? Je pense que oui, oui, quand même. Quand même. Ce serait honteux quand même. Que je puisse gagner sans au moins que tu puisses me porter un coup, mon cher Liquid. Ah, quand même. Même si c'est sûr et certain, c'est moi qui vais gagner. Hein. Ah, voilà. La technique du taureau. Eh, viens là, je débarque. Le chevalier d'or du taureau, tu vas te calmer. Hein. Allez. Oh. Oh, t'inquiète pas, je vais avoir le temps. T'inquiète. Allez. Ridicule. Et fin du combat, tout ça pour une petite golden de rien du tout. On a connu mieux comme bagarre, hein. Mais bon, ça reste un jeu. Lui percute. Celle-là, à mon avis, il a dû la sentir. Snake!
Et enfin, la délivrance. Allez, va revoir ta dulcinée, mon cher ami. Meryl! Meryl! Snake? Is that you? Snake, you're alive. Thank God. Meryl? Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, you must have been terrible. It wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est pas vrai. That's my Kodak. Snake, it's me. It looks like you stopped Rex. Otacon, good news. Meryl's okay. All right! You saved her, man! Good job! I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know? Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks. Oh, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. C'est très touchant. Vraiment. Let's get the hell out of here. What about him? Where is Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah, and I don't want it to be in vain.
Me too. Snake. Meryl. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. J'y ai pas pensé. There's my sneaking suit. Hurry up! Hurry! Looking good, Snake. Bien, c'est parti. Bon, bah cette fois-ci maintenant, comme il l'a dit, maintenant il va falloir se barrer, hein. Que les enfoirés, ils sont en train de tout nous envoyer donc sur la gueule. Hurry! Et malheureusement, nous n'avons plus d'armes, nous n'avons plus rien. On a ça, ouais, génial, ça va me servir grandement. Allez, hop, on récupère au moins quelques petites rations. Y a rien. Ouais. Ouais, c'est trop tard, bah oui. Bah oui. Bon. On prend laquelle? On prend celle-là? No key. Allez, on essaye au moins de... si on pouvait, ouais, voilà. Snake, it started. Get in. Fire that machine gun with the weapon button. Shoot him, Snake. Non mais ça va, dois monter sur la tête que je te dirai rien. On va peut-être mettre ça quand même au cas où. Par contre, pas de me tirer dessus, hein. Pas moyen d'aller plus la caméra? Non. Par hasard. Qu'est-ce que j'ai fait de la machine? Trouver des personnes, ça serait pas mal. Voilà. Nickel. Et bien voilà. On va rester comme ça. Parce que bien sûr, hein, on est toujours en mode fight. C'est pas fini. Here they come! Tu me tires. You'll never make it. Snake, save those guards. Nous aussi on va y arriver, t'inquiète. Il suffit de dégommer tout le monde et on va y arriver. Here they come! You'll never make it. Mais... Snake, shoot him. Oh bon. Alors maintenant on tourne en arrière parce que le problème viendra de l'arrière. À force de connaître le jeu, on finit par savoir. Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! Mais j'espère bien, mon garçon. Tu vas comprendre maintenant qui est le mal dominant, une bonne fois pour toutes. Le mec, je lui tire 20 000 balles sur lui, il meurt pas.
Il faut comprendre que Liquid a la peau très très dure. Et bien sûr, la bagnole est indestructible, bien sûr. On tire sur la gueule du moteur, on tire sur les pneus. Bon, voilà, pas très réaliste. Voilà. C'est moi qui ai gagné. Look, Snake, daylight! We're gonna crash! Que je dois quand même faire mal à la tête. C'était moins une. Meryl, are you okay? Damn. Snake. Snake! Fox? No. Die. If he's dead, that means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel! Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President.
Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 bombers have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around there. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. There's also a helicopter waiting for you at the Fox Islands. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay. Roy. Are you going to be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all of Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I'll look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling's with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi? I heard about my brother. Fox, no, Frank wanted to tell you something. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought on sheer willpower until the very end. Maybe now he's finally found some peace. My brother was already dying. Ever since he fought with you in Zanzibar land, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I going to go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time's up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code, inscribed into their genes. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before, the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers.
The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm gonna choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from now on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to what will come. All life is tethered to the future. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or a reminder of the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. My survival instinct that tells me not to die. That's all the motive I've had in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name is David. Okay, so where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Hey, what are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us, too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. It's nice, isn't it? Being alive. Come on. Let's enjoy life. Eh ben, que dire de plus, hein? Quel jeu, quelle histoire. Putain, Metal Gear Solid, il n'y a pas à dire, hein. C'est l'un des meilleurs jeux au monde. Ah ouais, grave. Hein. Grave de chez grave. Hein. Franchement, c'est un vrai
kiff de chez kiff. Alors bien sûr, hein, il y a des petites informations que d'ailleurs, je viens juste de m'en apercevoir. Oui, d'ailleurs, de toute façon, ça y était sur la PlayStation, juste avant que le générique arrive, voilà, avec la petite musique qu'on adore, avec le casting hein, que l'on peut voir. David Hayter, qui fait la voix de Solid Snake, le grand David Hayter. Eh oui. Ah, ce sera toujours lui, hein. Ce sera toujours David Hayter, la vraie voix de Solid Snake. Hein. Parce que bon, apparemment, il y a eu des problèmes. Enfin, d'après les renseignements que j'ai pu aller voir un petit peu sur internet, hein, il y a eu des soucis avec les avec ceux qui ont fait donc le jeu Metal Gear Solid 5. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été donc la voix principale de Snake. Hein. Ce n'était pas David Hayter qui a fait la voix de Big Boss. Hein. C'en était un autre. Bon après, j'ai oublié d'ailleurs de noter son nom d'ailleurs, mais bon après c'est potable, hein, celui qui fait la voix de Big Boss hein, sur Metal Gear Solid 5, hein, mais ça vaudra jamais vraiment David Hayter, quoi, qui a toujours été pour moi le numéro 1 de Solid Snake. Enfin bon voilà quoi, donc je vais peut-être juste zapper au moins comment dire, le petit casting, enfin tout du moins la fin. Et normalement, à la toute fin, j'ai bien dit à la toute fin de la petite cinématique de fin, il devrait y avoir une conversation entre Ocelot et le président. Bon, je vous retrouve donc tout de suite après. À tout de suite. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Yes. Yes, sir. Thanks to the vaccine. Yes, those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, there are no other records. They've all been deleted from the base's computer. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, yes, Liquid is dead. The inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Of course, the other one thinks so too. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. Yes, yes, sir. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I understand. The surveillance will continue. Yes. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Ouais, eh ben, au moins ça a le mérite d'être clair, hein. Ça a le mérite d'être clair. Bon, alors forcément, niveau du jeu, bon, forcément, j'ai pas trop été trop emmerdé en mode facile, hein, bien sûr. Hein. Mais il faut vraiment que je fasse un petit effort, que je me mette au moins en mode normal. Hein, c'est vrai, je l'avais dit. Il faut que je fasse un petit effort, c'est vrai. On fera ça peut-être. Alors peut-être sur Prince of Persia, on verra. On verra bien s'il me propose une difficulté, je me mettrai donc en normal, promis. Donc le temps de jeu, ouais, 7h40. On a sauvegardé 9 fois, ouais, 3 continues, oui, c'est vrai, 3 continues. Ouais, on s'est fait alerter, ouais, 14 fois. 88 ennemis tués. 12 rations tuées, ouais, d'accord, ok, bon. Ouais, en gros, oui, bon, ça reste globalement potable. Ça va, franchement... On aurait peut-être pu faire un petit peu mieux, c'est vrai, mais bon, ouais, on va pas s'en plaindre. Enfin bon, voilà quoi.
Bien, donc le jeu donc est terminé et comme toujours les amis, donc on va donc se retrouver donc pour le débrief de Metal Gear Solid The Twin Snakes. Allez, à tout de suite. Bien, les amis, nous voici donc sur le débrief de Metal Gear Solid The Twin Snakes. Je rappelle donc aux nouveaux arrivants, donc le débrief c'est tout simple, donc il y a points positifs et points négatifs, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moyennement aimé, voilà, pour faire plus simple. Généralement, ça m'arrive toujours de faire un rappel, voilà, du débrief, voilà. C'est juste pour prévenir donc, aux nouveaux arrivants. Donc, on va commencer donc bien sûr par les points positifs, comme toujours. Et pour points positifs, donc j'ai noté 3 petites choses et 2 petites choses pour les points négatifs. Allez, on commence tout de suite par les points positifs. C'est parti. Premier point positif, j'ai noté scénario ou histoire de Metal Gear Solid, hein, pour être plus précis. Alors juste avant de parler du premier point positif, je tiens à vous préciser d'une petite chose que je n'ai pas précisé au tout début du jeu, hein, lorsque j'ai lancé la première partie sur Metal Gear Solid. Dans le menu, vous allez avoir une option, si on peut dire ça comme ça, où il y a marqué débrief. Et ce débrief là, donc le débrief du jeu, ça va vous raconter en fait pourquoi Solid Snake et pas un autre a été choisi et pourquoi aussi Roy Campbell est revenu. On va apprendre, mais alors vraiment très très légèrement, donc l'histoire de Liquid Snake, donc ses débuts à la guerre, ainsi que Solid Snake aussi. Donc déjà il y a ça, et il y a aussi une autre petite option aussi où il y a marqué spécial, où voilà, là où on va vraiment découvrir donc les tout débuts donc de Solid Snake. Donc il y a Metal Gear. Vous tapez donc, vous regardez donc en fait donc le résumé donc du premier jeu, et ensuite le deuxième donc Metal Gear Solid Snake, et donc c'est aussi donc un petit, pas vraiment petit, mais c'est vraiment une histoire complète sur les deux jeux où on vous raconte l'histoire donc de Solid Snake, et donc sa toute première mission, sa première fois où il combat Big Boss, etc., etc. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ceci déjà. Bien, donc nous allons donc parler donc du premier point positif, donc scénario ou histoire de Metal Gear Solid. Exactement la même chose que sur la PlayStation, mis à part que sur celui-là, donc sur le remake, il y a quelques petites nouveautés, quelques petites cutscenes, qu'on ne retrouve pas sur la PlayStation. Bon, après, c'est pas aussi poussé que Resident Evil, par exemple, il y a vraiment quelques petits trucs, sauf que par exemple, à Resident Evil, ils ont mis quand même beaucoup plus de choses, et un petit peu plus de nouveautés aussi, mais voilà quoi. Donc sur Metal Gear Solid, voilà, il y a quand même quelques petits trucs sympas quand même qu'il faut quand même le dire, et pour donc comme je dis, donc je reviens donc sur ça, il y a, voilà, comme on peut le voir, où je ne sais quel miracle, il saute sur un missile où il détruit donc le Hind avec le Stinger, prouesse exceptionnelle. Alors, ça c'est des petits trucs vraiment, des petites cutscenes vraiment que je kiffe, et après bon, que dire de plus que, mis à part ça, que c'était vraiment bien travaillé. Le remake en soi est vraiment très bien travaillé. L'histoire, bon, c'est quasi identique à celui de la PlayStation, donc je vais pas m'éterniser donc dessus. Voilà, c'est vraiment donc voilà, le petit scénario qui fait plaisir, avec la petite cutscene, voilà, qu'ils ont rajouté, l'histoire magnifique, voilà, que ce soit sur la PlayStation ou sur le remake. Bien sûr, j'ai mon petit préféré donc sur le remake, parce que déjà les voix sont en anglais déjà, pour le souligner, c'est assez rare, parce que même si il y a des commentaires sur certains jeux vidéo qui sont en français dont j'aime bien, j'ai pas détesté ceux sur le PlayStation, je précise, mais voilà, les vitaliteurs quand même, les gars, on n'a pas le droit de changer la voix de David, quoi. C'est interdit, quoi. C'est la voix de Snake, quoi. Tu peux pas changer, c'est interdit. Enfin bon, je dis juste ça comme ça. Enfin bon, bref, allez, donc on passe donc tout de suite donc au deuxième point positif. C'est parti. Deuxième point positif, j'ai noté les graphismes. Alors, il est vrai que lorsque j'ai commencé déjà à faire des débriefs comme ça, il est vrai, et je le reconnais, que j'ai mis souvent en avant donc les graphismes là. Et je me suis dit, bon, est-ce que je le remets encore une fois, parce que bon, c'est vrai que les jeux précédents que j'avais fait, oui, graphiquement c'est très beau, ceci, cela. Mais c'est vrai que donc à l'époque, donc on était en 2004, il me semble, je ne sais même plus, je vais regarder. Voilà. En effet, c'était en 2004. Mon petit capin qui est là. Donc voilà, donc c'était bien ça. Et
oui, c'est vrai que voilà, cette année-là, la GameCube avait fait donc cette spécialité, donc on peut dire ça comme ça, donc, de reprendre les anciens jeux comme Resident Evil et Metal Gear, hein, et afin de les remasteriser pour en faire un remake, quoi. Alors, Metal Gear Solid, vraiment un très très beau remake, hein, comme je l'ai dit lors du premier point positif, avec des petits trucs en avant, mais voilà, niveau graphisme, avec que ça soit décor ou personnage, tout a été vraiment très bien travaillé, quoi. Solid Snake a vraiment une belle tête, ainsi que Meryl aussi. Après, c'est vrai que le seul tout petit truc que je pourrais dire, c'est dommage, je pense qu'ils auraient peut-être pu le faire encore peut-être un peu plus joli. Peut-être, hein, je dis bien, hein. Je trouve que déjà, Resident Evil, déjà, quand il était sorti donc, sur GameCube, hein, était sombre, certes, hein, forcément, puisque c'est un survival horror, hein, mais vraiment très beau aussi, quoi. On reconnaissait bien, on voyait bien Jill, on voyait bien Chris, on voyait bien Barry. Idem aussi pour Metal Gear Solid, mais je trouve que de tête, je trouve que par exemple ceux de Resident Evil sont un tout petit peu mieux faits que ceux de Metal Gear. Après, attention, hein, Metal Gear Solid n'a pas non plus à rougir, hein, loin de là, mais vraiment loin de là. Les graphismes, je le redis encore une fois, sont vraiment très très beaux. Un très beau remake, hein. Y a rien à dire dessus. Je peux rajouter aussi la jouabilité aussi, pareil, c'est même si au début j'ai eu un petit peu de mal, hein, c'est vrai, de me refaire un petit peu avec les touches, hein. Bon, ça a duré une petite vidéo après, donc ça a glissé tout seul, donc c'est vrai qu'il faut juste un tout petit temps d'adaptation, histoire de reprendre un petit peu donc la manette en main, et une fois vraiment qu'on l'a bien en main, après ça glisse tout seul, hein. Franchement, ça a été un grand plaisir, un grand kiff d'avoir joué à ce jeu, de l'avoir pu donc le découvrir avec vous. Rien à dire pour ça, vraiment, je tenais vraiment à mettre graphisme et aussi, entre parenthèses aussi, donc la jouabilité donc aussi donc, du jeu en avant. Bien, donc nous avons donc terminé donc le deuxième point positif et donc on va attaquer le troisième point positif. C'est parti. Le dernier point positif, donc le troisième, hein, j'ai noté le quatrième mur. Je tiens donc à expliquer... D'accord. Donc je tiens à vous expliquer, voilà. Je tiens donc à vous expliquer donc qu'est-ce que le quatrième mur. Le quatrième mur, les trois quarts du temps, c'est utilisé donc au théâtre. Donc en fait c'est l'acteur ou autre, hein, qui va donc s'adresser indirectement ou directement donc au public. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'expression qui sort souvent d'ailleurs, c'est le quatrième mur donc qui vient d'exploser. D'où voilà donc cette expression, et donc ça revient donc généralement aussi donc sur le jeu vidéo Metal Gear Solid, hein, on en fait forcément partie, sinon je n'aurais pas mis bien évidemment le quatrième mur en point positif. Donc les trucs basiques, hein, au tout début on se dit ouais bon, quatrième mur par exemple, pour ramper t'appuies sur A, pour tirer t'appuies sur tel bouton, pour ramper sur tel bouton. Ça c'est ce que j'appelle vraiment le quatrième mur, on vous parle indirectement, mais là ce qui vraiment est fait fort même, hein, c'est que des fois il y a même le personnage qui s'adresse directement à vous, et le meilleur exemple que je puisse trouver, hein, et non loin le meilleur, hein, d'ailleurs c'est vraiment la scène qui a vraiment été surkiffée de tous, hein, c'est celle avec Psychomantis. Prenons cet exemple, hein, par exemple lorsque Snake est face à Psychomantis va dire attends, tu doutes de mes pouvoirs comme ça, d'accord, ok, alors pose la manette le plus pas là possible et tu vas voir, je vais la faire bouger. Et à ce moment là, donc Snake vous regarde, vous fait un petit haussement de la tête, leur dire fais-le, mais fais-le. Et ça c'est vraiment très fort, quoi, parce que bon, même si ça n'a pas marché, parce que bon voilà quoi, c'est j'ai peut-être pas mis la fonction, bon, c'est dommage, mais je me souviens donc sur GameCube et même sur PlayStation aussi, hein, ça avait fonctionné. Et encore un autre exemple, hein, Psychomantis qui s'adresse à vous, je vais regarder à quoi tu joues les derniers jeux de Nintendo que tu as joué. Et on l'a vu, hein, il a précisé non, peut-être pas Pokémon, je dis des bêtises, Super Smash Bros Melee, il me semble, et un autre jeu, je sais plus, mais enfin bref, peu importe, de toute façon c'est marqué, hein, de toute façon. Mais voilà quoi, c'est vraiment le meilleur des exemples de toute façon pour le quatrième mur, c'est Metal Gear Solid. Il y a d'autres jeux, hein, bien sûr, hein, mais voilà, le Metal Gear Solid, c'est vraiment le jeu qui a vraiment explosé les quatrièmes murs de long en large. Hein. Bon, alors là, même sur la PlayStation, hein. De toute façon, le quatrième mur, à l'époque, c'était sur la PlayStation. C'était le meilleur des exemples, hein, qui pouvait être. D'ailleurs, je me souviens pas d'ailleurs d'un jeu vidéo autre que Metal Gear Solid qui brise donc cette règle donc, du fameux quatrième mur. Mais vraiment, hein, après si vous en connaissez, hein, vous pouvez toujours me le dire, hein, c'est toujours bon à savoir.
Mais voilà quoi, ça je tenais vraiment à le mettre parce que vraiment ils ont vraiment fait très très fort. Monsieur Hideo Kojima, je tiens à préciser, a fait vraiment très très fort. Respect. Bien, donc voilà les amis, donc nous avons donc fini donc les points positifs et donc on va passer aux points négatifs. Je tiens à rappeler, il y a juste 2 petits points négatifs. J'ai bien essayé d'en trouver un troisième, mais j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas réussi. Bon, peut-être qu'en parlant, je vais peut-être en trouver un. Qui sait, allez savoir. Mais bon, allez. Trêve de blabla, on passe donc au point négatif. C'est parti. Le premier point négatif, j'ai noté la bande son du jeu. Alors pourquoi j'ai noté la bande son ? La bande son, précisons, la bande son. Alors il faut savoir que je suis bien évidemment grand fan de Metal Gear Solid, et moi qui ai joué au premier Metal Gear Solid sur PlayStation, j'ai été vraiment pas émotif, je veux dire, mais j'ai vraiment adoré vraiment les musiques de Metal Gear Solid. Alors certes, au tout début, lorsqu'on lance donc le prologue, il y a bien la petite musique qu'on retrouve d'ailleurs sur PlayStation, mais pour le reste, malheureusement, beaucoup de musiques n'y sont pas, quoi. Par exemple, voilà, la fois où on s'est fait repérer sur le petit champ de neige, là où on avait donc détruit donc, le tank de Raven, on se fait repérer, et ben j'aurais préféré plutôt entendre cette musique. Par exemple. Mais voilà quoi. Malheureusement, voilà quoi, il n'y a pas eu ça, quoi. C'est dommage. Et même pour d'autres musiques aussi du jeu, quoi. On n'en a pas, quoi. Par exemple, où Snake retrouve donc Otacon juste à côté de l'ascenseur de la deuxième tour, où il parle, voilà, le héros sauve toujours la fille et moi j'ai pas sauvé donc Meryl. On n'a pas cette petite musique qui est là, c'est dommage. J'aurais voulu vraiment, ça aurait été vraiment un très très bon remake, encore plus même que comment dire, que Resident Evil. Sans déconner, non, ça aurait pu être encore un meilleur remake s'il y avait vraiment les musiques de base, quoi. C'est dommage, ils ont mis d'autres musiques qui sont pas dégueulasses, loin de là, c'est de bonnes musiques, mais voilà, je n'ai pas forcément kiffé, quoi. J'aurais préféré les anciennes plutôt que les nouvelles. Après, voilà, on peut pas tout avoir malheureusement, c'est comme ça. Bien, et on va passer donc au deuxième et dernier point négatif du jeu Metal Gear Solid The Twin Snake. C'est parti pour le deuxième point négatif, c'est parti. Le dernier point négatif, alors j'ai noté la fin du jeu. Alors attention, je tiens à préciser, pas la fin où Liquid Snake tombe tué par Fox Die et après Meryl et Snake s'en vont et tout ça. Non, je ne parle pas de cette fin-là, je parle de la fin où Ocelot et le président donc, des États-Unis donc, parlent entre eux et à un moment donné, donc Ocelot va dire ah, c'est l'inférieur qui a gagné, celui qui a les gènes récessifs. Sérieux ? Quand vous voyez ça, vous vous dites vraiment que c'est Solid Snake qui a les gènes récessifs ? Les vidéos là que je vous montre là. Sérieusement, quoi, sérieusement. Il vous fait des saltos arrière, des petites sautes sur un missile, il dégomme, voilà, toutes les unités de Foxhound, quoi. Il dégomme tout le monde, et c'est lui qui a les gènes récessifs. Eh putain, si l'autre on l'a jamais vu faire quoi que ce soit, là, et Snake a les gènes récessifs. D'accord, ok. Non, voilà, c'est ce qui est dommage, c'est que... Mais voilà, quoi, j'aurais bien voulu que, voilà... que ça soit vraiment Snake qui a vraiment les gènes supérieurs, quoi. Je veux dire, ça aurait pas été surtout qu'en plus qu'il ait les gènes supérieurs ou inférieurs, bon, vous allez me dire que ça change pas beaucoup parce que finalement les deux ne le sauront jamais, quoi.
Mais bon, voilà, nous on le sait, nous, puis limite, ça casse un peu le truc. Enfin, pour ma part, ça casse le truc, quoi. J'aurais préféré, et de loin, que ça soit Solid Snake qui est les gènes, qui est les bons gènes, et que Liquid Snake qui est les mauvais gènes, quoi. Bah, pour moi, ça me semble plutôt logique, quoi, parce qu'on n'a pas vu Liquid Snake ne serait-ce faire qu'une seule action au combat, quoi. Voilà, quoi. Alors, on a vu Snake, voilà, faire... comme je le dis, donc il a sauté sur un missile, voilà, combat rapproché donc contre le ninja, contre Grey Fox, hein, un salto donc arrière en récupérant donc le fusil et en tirant une balle pas j'allais dire en plein cœur, mais non parce qu'il ne tue pas Wolf sur le coup, mais une balle dans les poumons et on se dit que c'est lui qui a les gènes récessifs. LOL, laissez-moi rire. Bon, enfin bon voilà quoi. C'est comme ça, voilà quoi. C'est le point négatif. Voilà, quoi. Par contre, cette fin, là, je trouve que c'est dommage d'avoir mis Solid Snake avec les gènes récessifs. Quoi. Perso, je suis pas emballé, mais bon, c'est comme ça. Quoi. On va pas tout avoir, mais bon, c'est comme ça. Et bien voilà les amis, donc c'est terminé donc pour le petit débrief sur Metal Gear Solid. Alors s'il y a d'autres choses que vous avez aimé ou moins aimé, hein, bien sûr, hein, vous pouvez soit le mettre en commentaire, soit pour ceux qui me connaissent hein, personnellement, hein, soit vous pouvez donc m'envoyer un petit message et on en discute tranquillement. Je sais que qu'il y en a quelques-uns qui le font, ça leur arrive, hein, pas toujours, hein, attention, hein, donc je n'ai pas non plus un grand youtubeur, de toute façon je tiens pas non plus à être le meilleur des meilleurs, loin de là. Je le redis, hein, si vraiment je fais des vidéos comme ça, c'est vraiment par pur plaisir. C'est parce que vraiment, voilà, j'adore le jeu vidéo. Et puis voilà, je tiens vraiment à faire partager les jeux vidéo que j'ai aimés. Donc c'est pour ça, voilà, c'est mon petit plaisir. Et puis ça, comme je le dis, voilà, ça me fait plaisir de vous faire découvrir des jeux vidéo que j'ai aimés, d'autres jeux vidéo que je découvre et que j'ai aimé. Quoi, voilà, quoi. Bien, alors pour la suite, je m'en excuse d'avance. J'avais dit au tout début que je ferais Prince of Persia. Malheureusement, vous voyez, Prince of Persia, j'ai fait une petite partie de mon côté et je n'ai pas du tout accroché. Voilà. Je n'ai pas accroché, c'est pas du tout un jeu qui m'a emballé. D'ailleurs, je l'ai même viré, hein, j'en suis désolé. Alors vous allez me dire, ouais, t'es fou, Prince of Persia, il est d'art, c'est un jeu d'art, c'est ici et cela. Pour les autres, hein, sûrement, hein, mais voilà, malheureusement pas pour moi. Pour moi, voilà, je n'ai pas vraiment accroché le jeu vidéo. Bah, je l'ai pas trouvé fou. Donc voilà, je suis désolé. Hein, peut-être que pour ceux, ils attendaient peut-être Prince of Persia avec grande impatience. Mais bon, j'essaierai de trouver autre chose. Hein, si je le peux. Non, je trouverai bien autre chose. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, voilà, pour ceux qui attendaient Prince of Persia. Mais voilà, bon, c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont obligés de changer. Mais je trouverai bien autre chose à nous mettre tout là-dedans comme d'habitude. Sur ça, il n'y a pas de souci. Enfin bon, donc sur ce les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.